By this documentary, we're trying to surface the lie that was told about us. Hleli apha nabefundisa umfundisi udaniso, umfundisi undaliso, umfundisi ufunda nomfundisi uMarimani. Babizwe ndim ngokwekhwelo labefundisi be-National Executive Committee eyayithe masibhale imbali yenkonzo yethu. Ndababizile ngabefundisi ndizabathuma nam njengoba ndithunyiwe yi-NEC bahambe babheke i-Eastern Cape. Bakufike e-Eastern Cape bafike baphande khona imbali yethu kuba ithi imbali yethu nase-Eastern Cape uBukanani noba baya kuye uyiqale phaa inkonzo yethu yanabo ugcwala ilatsika iSouth Africa yonke. Ngoku azophuma namadoda azothatha ngoku ilatsika i-blessings apha endlini yam kamfundisi uJames, then baphume babheke i-Eastern Cape apho. Hallelujah! 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 And send them to preach. Truth buried will one day resurrect. I think this is time now for the truth of the National Baptist to surface that was buried, and because of the hate of a black man. There's something that I like the most that says, I'm black in a white world made for whiteness, but thank God I'm still here. In spite of the world that is made for whiteness, I still survive through the faith of our forefathers. Thunyiwe ke njengabantu ke abathumekayo. Executive ithe yawuhlala apha kuFebruary Kapa yathi makhe kuqokelele kudityaniswa imbali ekhoyo yale nkonzo. Akuthiwa yikho ikhona kuqokelele udibanise yenza isense ibe endaweni enye ibe true reflection yale nkonzo siyiyo. So ke sisendlela nebackup. Injongo yehistory kukuzama uqonda le nkonzo isukaphi isiyaphi. Le ndlela ebihamba bezikhona i-ups and downs bezinjani na, and le ndlela bebehamba ezi downs bezikhona bazisokulule njani ukwenza uba xa le generation ibhubhile iphelile abazayo bangafall into the same trap. Bayaba bike khona into enjena enkozini yethu yasombulula ngohlobo ngoku ihistory lena izokwazi uyinceda loo nto leyo singarepeat the same mistake kabina baqale imistake entsha yona. Ngoku le history lena izayisolva ipurpose yethu. Siwafumene amaphepha siyenzile research historical, but ngoku sizawuthetha nabantu, so i-personal skills
siyazilida i-communication skills, i-respect, because sizawuthetha nabantu abadala, and moreover sizawuthetha nabefundisi isininzi sabo. Ngoko ke indlela esiba-approacha ngayo is very important. KungoLwesithathu ke namhlanje umsebenzi sizawuqala ngomso ngoLwesine kusasa. Sihambele abefundisi abakhulu, otata abadala uThixo sabagcinileyo, abadala kakhulu esiza kuthi siye kubo, sizame ukufumana kubo lembali yale nkonzo yethu. Ndithetha ngotata umfundisi uMncedani, utata umfundisi uMdolomba, umfundisi uNcanywa, umfundisi wendawo, utata uNyaba, ingwevu, enye yengwevu ezikhoyo pha eqanda, aza kuthi asichazele kakuhle ngale mbali yethu. Sijoge udibana naye nomfundisi uMthuzula, sijoge udibana naye nomfundisi uKholosa, utata uMdolomba. Banintsi ke abatata esiza kudibana nabo kwezi ntsuku ezinhlanu. Hallelujah! There's nothing wrong with our country, but our country needs someone who will stand at the corner of James and Naniso and not preach hatred and not preach jealousy, but preach, 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 preach the word. Siqokelela imbali yelibandla, imbali yale nkonzo. Kwakutheni ze kubekho le nondrubhatyi, kwakutheni ze kubekho esi sipeliti. Yasekwa ngubani le nkonzo apha esukaphi? Bathixo wethu ngaphandle kwakho sizawufumanisa sifana nenkatha Thixo wethu enkenkezayo kumkani umngwana wethu. Thixo wethu xa singena ngena nokungena kwethu. Kumkani thoba umoya wakho oyingcwele kumkani. Uba uNyaba ke sidibene naye wasibalulela nokuthi eli bandla kwakutheni uzelime, le ndlu yakhiwe ngubani, lena yakhiwe ngubani, obani abaleli phaa, njalo ke wasisobela. So ke besize kuloo mbali sekuthi Thixo wethu zonke into ezakwenzeka kule ndawo zenzeke ngalo wasifelayo uYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Xa ukwenye continent, uThixo ethetha nawe, esithi bheka kwenye continent ongazange wanyathela kuyo, it can only be faith, lukholo kuphela elinokubangela into yokuba ungene kwinqanawa ubhekise kumhlaba ongazange wawunyathela, njengonyana kamla ebona ityholo livutha. Ithi incwadi yeBhayibhile wathi makhe ndityeke, wathi ukusondela mntakadaniso kwathiwa ngoku khulula imbadada ngoba uzawungena komnye umhlaba. Wenje njalo uBhukanani kwazala abantu abasithi ngutata uBhukanana, umfundisi uBhukanana nenkosikazi yakhe apha endleni kwakho ngabatshana bakamfundisi utata uVankrot bobabini, then entla kwabo ibe ngutata uVankrot, entla kotata uVankrot ibe ngumfundisi utata uNdamase nenkosikazi yakamfundisi uNdamase, umama uNdamase. So yaba nguBhukanani, yaba ngu-East, East noPain. no Pain. Bengu-Vankrot. Oh, and they are all Americans? No, yena uVankrot wayengeyo-missionary. Colored. Oh, yena. Wayeli-colored. Yayili-colored la. Sekulungile ke ngokuba ngumfundisi apha. But uBhukanani, East, Pain, they are all Americans, missionaries from America. I see. Okay. But there's so much about you, Reverend East. I even. Fort Cox le. Yes. Fort Cox. Yes. Mfundisi unantsika uEast. East. Owayenzayo. I see.
ndiye sikhonze kule nkonzo kusithiwa ke sikhula ke kusithiwa ke yekabhukanana ngoba kwasuka ibhukanana vele eMerika wazawuwa apha kulo mhlaba waseqanda kufikeni kwakapha emhlabeni waseqanda wayawufunelwa wasiwa kumkhulu ngelo xesha kwakulawula inkosi wanikwa ke ubhukanana esisiza kunikwa ubhukanana lo wayevele eMerika i-National Baptist Church wakhele cawa ke nibona iphambi kwethu yona lindala ibhodolemo nathi sizalwa ikhona sihambe isicawa kuyo ne-Sunday school singena apha kuyo eyona nto ndifuna uyithetha mabhaptiza amnyama xa ungumuntu okhonzayo funeka uba ube nokholo fokandaliso kodwa ukholo awukwazi uba nalo ungenalo ithemba funeka ube nethemba faka malimali xa unokholo funeka ube nethemba uthi noba le nto imnyama ubona into yoba awukwazi ukuphumelela kodwa ngokholo lwakho aluqhutywa lithemba unalo ithemba loba andizawuphumelela athi ngoba kuba mnyama kakhulu xa kuza ngoku silapha kutata uNcedane sise-Alice ngoku into esizoyenza apha kutata uNcedane sizoqokelela imbali yale nkonzo yethu. Utata uNcedane ke ngenye yeenkwevu yeenkonde zale nkonzo. Utata uNcedane ke kudala waba ngumfundisi, kudala waba kule nkonzo, usebenzile nabantu abaninzi kakhulu kule nkonzo. Kwaye sinethamsanqa ke apha kuyo bangaba ngenye yeenkwevu wathi uThixo wayibabala ubangaba abe ngumuntu osibonayo isikolo ngaphezulu koko wakwazi ukusigcinela ii-documents zale nkonzo apho sinokuthi siyazi imvelaphi yethu khona. So apha kuye siza kufumana ulwazi from kuye ngokwe-experience yakhe. Emveni koko sifumane ii-documents athe wasigcinela zona yonke le minyaka, ii-minutes zale nkonzo, i-history yale nkonzo, nazo zonke izinto uThixo athe wampha amandla ukuba ngaba ngela xesha ebekade seva nangeli xesha sasevayo ngalo uThixo ambabale ngalo ukuthi abe nezinto akwaziyo ukuzigcina. Isenjani uright ukufa umuntu ozenayo apha uBhukanana uJoseph Bukanana weza nayo khwela isikitshana wawuthi eKapa wasuka eKapa ekhwele kwa isikitshana wayakujo eMonti usuka kwakhe eMonti wesemakhulukhwebeni phakathi kwentaba kaNdonda waba ke uyokufika eqanda ndiphakanyelwa njengulo msebenzi esiwuthunyiweyo nokuthi akwaba xa siniphakela nizawubamba ngobushushu sikubambe ngawo. Akwabuthi kunokwenza ingabi sithi abawenzayo ungacinga umntu esesizikithini solwandle. Inqanawe bawunyaba ibhudlwa yimimoya yaselwandle kodwa kwathi into yokuba ilizwi belithe hamba ubheke ebumnyameni baseAfrika uyovakalisa uThixo ophilayo. Athi umbhali bona mthando lwakhe namhlanje sibiza into yokuba singabantwana bakhe. Silapha eMdantsane kwa-19 NU19 size kwenye yeenkonde zethu zalapha i-National Baptist Church kuba ngamanye lelinye lamaxhego ethu ayethe asebenzela le nkonzo kakhulu. Ngoku simsa ecaweni apho akhonzela khona sinesakhiwo pha esizawufika sisibone sisayosibone sasona athe wathi xa ingena apha ebufundisini wakhokhela khona. Le nkonzo ize ngolu hlobo uBhukanana kuba wayesithi ubizelwe kule ndawo yaseqanda ngokwesiprofeto sakhe. Iboneke into yoba kuzaliseka ilizwi
elathethwa nguSikana ethi le ntaba kandoda isikeleleni kuba kukulapha ilizwi likaThixo lizaphuma khona. Wayengathetheli ke abelungu i-missionaries abelungu. Wayethetha nge-black missionary kuba he is the only black missionary eyafikayo apha. Zokusabela apho sikwindlu ke yengwevu umfundisi uBhoyana esiyaziyo ukuthi utata wakhe umfundisi uBhoyana wayengumfundisi kule nkonzo. So ke sizova lo mbali ke yokuthi waze yena wangena njani yaze yanaba njani njengoba wehla waphuma eMelika waze waphuma eKapa nampokana wathiwa makaphinde makakhwele phinde wakhwela kwistimela waza kuhlimo enanze eMonti. Ngela xesha ke kwakusanjwa ngeenqwelo zamahashi ayifana neetaxis. Iyamahashi nakampu umuntu wakhwele nonkosikazi wakhe ashile kampu kunqwa inqwelo yalo. Xa sisivaka imbali baphuma eMonti balayishwa yiloo nqwelo zamahashi bakuhlekana. Wafika bamilisela le nkonzo. Ngoku siseSiphunzana, I think the area ibizwa Duncan Village. We're here to see our elder, the pastor, Reverend L.B. Mthuzula, who has served many years as the executive member in different portfolios. From the treasurer, he has served, vice moderator, he has served. So we're here to engage with him and to learn from him and to hear izinto ezikuye ngaphakathi. Ingxaki yethu thina sizawela umfula izabuzwa ukuthi le nkonzo ubuze uyibonile nje le uthulele ntoni into ezise uBhukanana apha uBhukanana waxelelwe ephupheni kodwa awayezispecialist abeMelika soze zikuncede lo mnu wakho bheka kwilizwe lozala kwethu yotyala le nkonzo kuyiyo. Ayeqanda ke ngoku wafikela kubantu ababovu abantu abangakwazi ukhumusha. Wafunwa uSonjika utata uSonjika wayengangena eBhaptist wayengena nkonzo yimbi wakuthathwa yena ke wanguyitoliki. I-Americans zifikele kutata katatomkhulu wami uSteven Sonjika yayinguye wayetolikela uBhukanana. Yena wayengengo Mbaptist before bafike. He was a Methodist. Wabe kula area inoqanda inguye ofundileyo. Wa influence ke ngabe befundisi base-America. Waphela sele Baptist. Watolika wasoze wangena ke ngoku apha kule African United Methodist Baptist Church. Qhubekeka ke inkonzo. Wavuya ke uBhukanana. Wabhalela eMelika. Esithi uyifumene le ndawo. Ke uyacela ba makathunyelelwa bancedise. Khona ke kuzofika ke uEast ke nabanye. Utata wethu utatomkhulu wethu utata uKholosa umfundisi uKholosa nomama uKholosa
ibalekile kakhulu into yethu yoba ngabasize sizokufumana imbali yale nkonzo yethu. Ngoba ke kudala waba kule nkonzo, kudala waseva kule nkonzo. Wafika uEast noPain. Okay. uEast noPain. Babe good ekwakheni. Nezinye ke inkcukacha zezinto ebabezixhotyisiwe. Wafika kuEast nguyena ke owadrive inqwelo yabheka phambili. uEast lowo nabani baqhubekeka ke bakhe sasikolo ke besithi uBhukanana eshumayela isikolo njengoba ubuthethe ngesikolo. Isikolo sasakhiwe ngubani sona? Isikolo naso umfundisi wami sakhiwa ngamaAmerika ngoba kwangekho nto apha kule ndawo. Afika amaAmerika akhale xa kwakhona isikolo ukuba bazofundisa abantwana balapha. Njengoba bezitshile ukuba kwangakhethwa wonke umntana, umuntu wasewisile, wasechurch, waserhabe ofunayo babefunda apha. Kaba bakhona abantu ababe bezizinto kodwa uthunyiswa basemaxisi nodwa drivers basema farm. And then emva koko ke uEast wayavula iFort Cox le, not iFort White, iFort Cox le. Wavula yona esasikolo solimo sise-Fort Cox apho nami ndandifunda khona kwicala lakwa agriculture. So no Stanford sonjika njengoba benditshilo ndithi beyitolike yakhe yathi yakuma icawa bakha ngoku i-boarding house. Okay. Ene upstairs nam ndizalelwe kuyo ke. Okay. I-students zazifunda kwaphaya. Okay. Bahlale kwaphaya. Abantu abafundiswa ke ngalamadoda. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. The Bible says Jesus called his disciples together. The first thing that he gave them power. And the second thing he gave them the authority. Bazuza ntoni abahlali, ntoni abayibhenefithayo abantu balelali kwezo zinto? Abantu balelali babhenefitha mfundisi ngolima okokuqala ngoba kwakulinywa apha phansi kulo mhlaba ngaphantsi apho kwakulinywa. Okunye okwesibini ootata mos yayingabantu abebengafundanga kodwa utata wayengumchweli wasenza iibhokisi zalapha elalini. Ndiqonda uba ke mhlawumbi noba buchule noba bebengeva kakuthethwa kodwa ke obo buchule bafumene kwalapha. Kwakula maMelika. Into ibisenziwa phaya la masimos namhlaba umkhulu bulinywa wonke la mhlaba engoko ndingalinywa ulinywa wonke la mhlaba. Shavarva sithe habe kude kuhlase masho kokathana. And then kukho ke ngoku ne blacksmith bipha yonke laa nto amakhuba besenziwa phaa yonke laa nto isenziwa phaa iqala. Uncedwa abantu bakuthi emntwana ukuba babexhamla kakhulu phaya esikolweni. uEast into ayenza namahlakana akhe kufundisa umuntu abe ngumfundisi, anganeli uba ngumfundisi abe neskill anazo, fundisa abe ngumchweli njengotata umbipha apha nabanye ke abanjengotata uNene aba basepiltoni bafumana ke ukuqhela benza inqwelo uqala ezantsi inqwelo yoyikhupha. Saphuma pha itishara umntwana standard 6 wayengaphezulu konematric. Itishara zabalekela pha ngoku ngoba imfundo elapha kwi-National Baptist ivuthiwe. Hallelujah.
intshumayelo kaBukanani izele ezitishi injwaxa gwiligwili qoboqobo nakwazanyokwe uBhukanana ulifumene irhabhula wayifumana igiltoni kwaNomadolo ekhaya wayifumana uGqumasi nomelana so ke ngoku ushumayela ehamba noSonjica kaloku itoliki yakhe ewe tata wayifumana iqonce iGinsberg wayifumana iFort Mary uqongqode iThabo beselifumene iMonti beselifumene yasekomani ukuhla ke ubheke nazikini ewe enazo koma baya sengundaliso ke ngoku se spread kwecala ke ngoku ewe kodwa kweli cala ewe uBhukanana wavula ezitishi ezi zikolo ke ndixelela ngazo yayizizikolo zasebaptist kuba izikolo zaziphansi kwenkonzo ngoko inkonzo zaziphansi kwebaptist lwavela ke kwakubo ubaptizesho engaziwa lento kuthiwa libaptizesho yayikhona kwindawo phaa isekhona apho babebaptiza khona abantu ibhaptisi xa sithetha ngebhaptisi ngesiXhosa ngabantwiliseli eli sixelelwe ngedinga masilinde idinga ngoba liyeza idinga kuthiwa kuAbraham kwathiwa liyeza idinga nali ke idinga uYesu akekho omnye nala idinga ubunombo kaYesu ke ngoku ewe uzalwa phi kwingcambu yendlu kaDavide kazala kwenye indawo umahluko lapho ke but historically ibandla lamabaptist Molly Trace alina founder akekho umuntu ongathi nje nangu owaqala ibandla lamabaptist. As a result, we proud ourselves ngokuthi our founder is Jesus the Christ, because we base our belief on what Jesus taught, on what Jesus did. Ngoba Jesus taught baptism, ambanizo lonke nishumayela ivangeli kuthi abakholwayo nibabhaptize. And what he did, naye ezoqala iministry yakhe, he went to River Jordan ukuyobhaptize. So this is what we proud ourselves with. We're doing what our leader Christ Jesus did. Ubhaptizo kufana nokungcwaba into endala iphume intsha. So siyangena emanzini amaninzi siphume sizalisekise ubulungisa ukwenzela sihambe siyokwenza umsebenzi uThixo asithume wona. Sinalento yento kuba singenile emanzini amaninzi sabuzalisekisa ubulungisa ngoku sizidalwa ezintsha. Ibandla akekho nomunye umfundisi nebandla. Ibandla lelikaKristu kuphela. Nalya lamnombo. Unina khulu kana sikaYesu kubani? Uruth. Ayingomnye umuntu, uRuth ophi olapha eBhayibhelini. uYesu xa wayengena emanzini wathi awuphuma immediately ekuphumeni kwakhe wayoqalisa umsebenzi wakhe. He did not start ministry until he was baptized by John the Baptist. Waqalisa uyostarta iministry yakhe. Asiwayi ndoba ngoku xa wena ungumtwiliseli. Siyeke ngokwebhaptizi sithi umtwiliseli sibeze ngeXhosa. Consult iBhayibhile yakho bithini.
before wenze nayiphi into consult iBhayibhile yakho ukuthi ngoba umbaptist ukuthelekisa isibhalo nesibhalo uba akazithelekisi umuntu athi ungumbaptist angazithelekisi isibhalo nesibhalo akangumbaptist lo. And then phaya eGiltoni namanje uyayazi umntana wapha sinesiziba sibaptisha kusopa data asuzusiyeka sizawubaptisha kwesisiba sithiwe kubhukana nesasiba sithiwe kubhukana uyasazi xa uye phandle kwazi phaya usuka apha eGiltoni uwela phaa lamla ugqitha kuso. Ngoku ke wafikelwa kukugula ubhukana selenabile ngale nkonzo kodwa ke ngelishwa akavuma yena ukuze ayongcwatywa ekhayeni. Wayolela watsho wangcwatywa ke nali ngcwaba lakhe phaa ecaweni. Yes. Eyona nto ndifuna uyithetha mabhaptiza amnyama xa ungumuntu okhonzayo funeka uba ube nokholo fokandaliso kodwa ukholo awukwazi uba nalo ungenalo ithemba. Khona wakho angiqhutywa lithemba unalo ithemba lokuba athi ndizawuphumelela athi ngoba kuba mnyama kakhulu xa kuza abhoka ngokulamangesi athi these educated black Americans ziza zibulala i-cheap labor yethu. Ngoku asikwazi ufumana abantu ezifama ngenxa yezi black educated Americans. Yalelo dabi ke ngoku elikhulu apply kurhulumente apilwa kurhulumente into kokokuba masiphele sasikolo. Nyani ke basidudula isikolo bemkoyisi bazothe eGinsberg bahlala eGinsberg sadudula isikolo saphela isikolo savuthulula mama singabi emveni koko kuzolandela inkonzo. Kwabethwa nalo registration yayo bayayiregisterisile kwachithwa nje yathathwa la nkonzo ngendluzulo yathathwa yafakwa kwi-union kwafundiswa abefundisi komfundisi uNtsiko ababekhonza phaya babengamabhaptizi amnyama otata uPhaphu otata uSneymani njalo bonke mana bebefundisi most yabo omasholuku bazawungena kwi-union. Kwakho ke aba ke bangavumiyo ke ngokuba bengezwe otata uNdaliso aba zange bavume bona nabanye bakhonzele ezindlini. athi abazakuma bamele inyaniso kaThixo. Kufuneka abantu abazakuma bamele inyaniso eyayithethwa ngotata uKoti athi la madoda amele inyaniso athi ngoba into zawo athi zazidiliziwe athi athi amele inyaniso athi kungelo xesha ukumkani waba nomsindo athi wawubasa umlilo. Kuthe kwagqothwa natsika lo rhulumente aba nomona wabagqotha o-East alabe nankokheli ibandla laseSempuma. Wafika ke uVenkelemani mawusebe ebelapha esikolweni phaya eFort Cox eFort White. Wafika ke ezokuthimba ke ngokuphaya ilatsika iSempuma le. Sendithi ke mna ke ndizoqinisa kanye ngexesha ke sekhonza nyani ke namsendida ixesha lomfundisi uNdamase. uNdamase wayengekho pha
YayinguNtsika umuntu owayebhala. Khona ke ngoku umuntu esiza enkomfeni yaseBaptist yayingumfundisi umfundisi uNtsiko. Umfundisi uNtsiko ke wayebethu up and under. Ubuze enkomfeni bakuyaqhubeka ayenza into engathi kuqhubekeka kakuhle kanti konakele ngapha ngasimva. uNdamase kaloku bazelwe ngoba uNdaliso. Okay. uNdamase walipolisa pha eKapa waguqulwa ngoba uNdaliso selemka amamerit. uNdamase usuke eseKapa wayifumana lento wawuthe eqanda. Awufike eqanda phaya ilizwi lakhe wayeshumala ngalo ethi ndifuna abantu akwethu. Madibana noSonjica ke uXhego amgqotha uVengelmani. Seyilanda itayitile nansikeni eGreece kwamanje. Athi nazi incwadi zale caba. Amgqotha nantsika uVengelmani. Waba ke uVengelmani uyaphuma nansikeni. Bamgqotha noNtsiko lo. Wehamba uNtsiko. Lokholwayo uyayazi oba ngapha kwekufa udibana noThixo. Hamba namhlanje. Hamba namhlanje. Hamba unethemba. Hamba unethemba. So sisemthatha ngoku we're going to meet umfundisi uKhonza who's going to tell us more about how did we come about, and I'm hoping to hear amagama afana notata uMbepha, and I'm hoping to hear amagama ke ofana nomfundisi uNdamase once again nomfundisi uNdaliso. Ukomatrasa ngesizini sibe uthi Nkosi makenibengethwa ngithethe nawe kanti Nkosi undenzela okuhle. Ngumthandazo wami lowo endinawo enhlizweni inga uThixo angasinceda sininga amadoda ayibonayo lento le vision kaMfundisi uMbepha. Ngoba ngamaphupha sisezinyaweni zoMbepha, sisezinyaweni zoNdaliso, sisezinyaweni zoPhudule ekunyanzeleke into ba sihambe kuzo bazalwane. Amadoda azawumenyani. Amadoda angazojika xa sithi makwenziwe umsebenzi kaThixo ngendlela uThixo afuna ukuthini kwenziwe ngawo. So kwaqala uBuchanan kwalandela uEast no pain kwalandela ba wangena uVengrod. Wangena uVengrod. Umfundisi uVengrod likhalati. Akasuki phesha yena kwalapha likhalati. Pitman pa kuqala lena sikalelo le Union Baptist Church wayelikhalati. Owadala into ba owamisela kwinhlanso yayiseqonce. Owathi kwinhlanso leyo bagqiba kuloo nhlanganiso lo convention yabo into makubekho lanto iBaptist Union ayilikhalati. NjengoVengrod. Abefundisi bebekhona. Umfundisi uNtsiko ngomnye bekhona. Umfundisi uTimalawo Sneman ngomnye bekhona. Umfundisi uMashloku ngomnye bekhona. Umfundisi uLangeni ngomnye bekhona. Umfundisi uLkhuko ngomnye bekhona. Umfundisi uBatha ngomnye bekhona. Umfundisi Mbheka not Mbheka ebekhona. Wasoleka ukudlala uNdamase ngoko waqhubeka kuSonjica. Eqala niyibonayo ke siyakha ngexesha kaMfundisi uNdamase. Le niyibonayo ezithena ziba
kwamadoda abayizimesilane kucaba xa sicebisana sasike safuna ikhavalisa leni ka kucaba ayizosinceda izitena zayo zinjani sinamhlaba uyayisenza ngodata izitena ngenhlabathi lo ngibona nje savana bamasakhalica usonzile ngokuyena ugula ke ngoku ivulwa sengasenamqondo wanto leni cha ukuze ke ngoku kuzothunyelwa umfundi uncedana convention yamthumela ke waba manje unyaka ke nto ke ndasho kuba naye wayebambele nje kusho ke i-convention waphuma ke naye ke kwaze ungena umfundi uncanya lo phansi komfundi mali baba nomali bekufakwa lo makabami kwacaba bathi umongameli ba umali uba ngumfundi wasiqanda makaresign imonti ayenzeka ke lonto wathathwa uncanya ke yambe uyokumfundisa sisaqoba ngolo hlobo ke nangoku lapha eKapa ngokuba lenkonzo iye yanwenwa emveni kokuba ngabe bayiphume eEastern Cape iye yaza kwelicala laseWestern Cape ngoku ke silapha eGugulethu apha eJZ Ndaliso Street lenkonzo ilapha emva kwam ngenye yenkonzo zokuqala zalapha eNational Baptist Church ezathi zamiliselwa akuba ndingayihloba ndicikida bewubona umsebenzi wami iminyaka yabangamashumi amane ikruqukile sesizukulwane ndathi ngabantu abahliziyo zindelwayo abazazi indlela zangona endaka ndafunga nomsindo ukuthi inena basaye kungena ekuguleni kwami. Page 28. Siyakutulisa wena Thixo apha sisekhayelitsha namhlanje sikoluhambo lalembali yethu yamabhaptizi amnyama abantwana bakaBhukanana abantwana bakakoti ngoku ke sikwikhaya likatata uNdaliso unyana katata uNdaliso uJZ uTafile sixa simbiza ngutafile ke utata uNdaliso silapha ke ngoku kwikhaya lakhe sihamba ke nalembali yalamabhaptizi. Ngicela ukusibawu senzele amagqabantshintshi ukuba kahle kahle ngubani utata uPhilip Ndaliso. Philip Mbuyiseli Ndaliso ndizalwa ngumfundisi uJZ John Zamile Ndaliso Nyawo Thahlu Ndayeni nomama uMamchawe intombi yakwaSandile Cendane bobabini basuka eCendane uVictoria mama bebo ndizalelwa kwaLanga singabantwana abasixhenxe imbali ithi ke sasiba yi9 ababini zange baphile sashiyeka ke sibasixhenxe ke ngoku sizintombi ezinhlanu namadoda amabini. Kutata uPhapho owazane ngale cawa esuka eBhayi
wayeqeqesha uJZ lo ebushumayelini kuthe phaya nge-40s wam-ordaina as the pastor of the church wamshiya ke apha eKapa. Yebo utata, I think i-strength sikatata we strongly believed yazi singabantwana bakhe uba he is a powerful man actually, but he had style, ne? Not overbearing, not overly strict, but you somehow you knew that certain things are not done at all. Somehow you got to know that. Wakukho umthetho khaya strong uba Saturdays kwenziwa izinto ezimalunga nokupheka nokucleana nokuthini, because Sunday you're not going to be doing those things. Onga ayinwa ekhaya ngecawa kumntu wengayalo aku-ayinwa ngecawa. Into yakubuya ilibele uyi-ayina ngomgqibelo uzayinxiba ishwabene ecaweni, aku-ayinwa. Uyathanda awuthandi must be ube senkonzweni ngecawa. Uba uyanga ecaweni ngecawa uzawubona ngoshota kweplate eyakho ayizuba khona uthi ambotya kulaa ndawo ubukuyo. Yeah, so icawa siqale ukuyihamba singekaguquki, sinyanzelekile sibheke ecaweni ifamily yonke. But umthetho wakhe I think wawubekwa nje ube khona uhlale nawuzilungiselela, ne? You would know khona indlela wayenenza niyazi ngayo, ne? So umama uNjengele ibingomnye womama ababe ngamarhamente katata uNdaliso. Ngiyaqonda ukuthi la nkonzo sazakhela kwazangenelelwa ikhaya khulu wethu sesigqibile. Bambabhubheke utata uNdaliso wathi mahangu miselani le nkonzo wena nobekwa yama siyingenise ezikolweni. Icawe yakhe ke yebubhaptizo uyakhe ngobuyena ayinazi elements ze-sophistication utata. Uziqonde ke abantu bakhe bokuqala awabaguqulayo endibona uba that's how he created his congregation. Kaloku kuzosetyenzwa edolophini kuhlalwa kwezi ndawo emaholweni emntontoni. Abaqokelela babafo utata abaguqule abafundisa iBhayibhile. Ibandla eli lakhe ulakhe ngolo hlobo ngezandla ezakhe. Xa buye emsebenzini akhwela ibhayisekile aye emaholweni. Thethe naba bafo abamamelayo mos abantu ababomvu yabazi babalishixa ngexesha xa kuthetha ngento eBhayibhile. Kodwa ndiqola into yoba wakwazi uyenza le nto utata. Wabafundisa iBhayibhile, wabaguqula. Sasidla ngotsho ekhaya xa sihleka into zakhe. Abazalwane bakatata bokuqala ngabantu ababengafundanga. Baloyal ke abo bantu, ne? Bayi-combination ehlekisayo yokungafundi and uqonda uba ubaqokelele phaa emaholweni. Kodwa kaloku that's a very big thing because uba moldile balibandla. Yeah, le cawe ikhiwe phaa kwi-60s. I think ivulwe yakhiwe isidala ke bake besiye senze safomisha ikwayara pha ecaweni senze i-concert sincediswa nango oboxaba umkhonto 137 enekwayara yakhe phaya nansi ikwayara apha yayidume kakhulu. PSS yenza i-concert phaya notata uNtshingana eneyakhe ikwayara Lost Generations iyodlala phaa iband siraise i-funds kude kuthiwa elixheko livula ipotsoyi ngoku ecaweni. Abantu abanikeli abanamali abaphangeli, so yaphumelela ngolo hlobo.
ivuliwe ke pha I think ivuliwe ngo66 baniphazana. Umama uMthini ke ngomnye womama ekudala baba lapha kule nkonzo nathi sikhula lapha kubo sikhula sibabona babesenamandla ke ngoku besazihambela ngeenyawo zombili. Sahamba ke nayo le nkonzo yaqinjwa akhamathuba kaMamerika manje sivizithela akukithuba amaMerika ezosinika ezitulo zikhoyo phana namhlanje afika akukhona leyo Dr. Hafi apha elinye ke livele lithi lizakwenza into ethile livele lizokwenza into ethile. Singathi apha ephanga ibikhona kwaselangabuya ngabo 60s iBaptist kuba ndithi ke ukungena kwami kuyo kupha ko 63 64. Kodwa mangumata into endiyithandayo ukumthanda nokumsebenzela uThixo. Sikhonzile edeni ke ngoku kwade kwafikelela ithuba liba sakhela lenkonzo utata uNgubeni asiqale inkonzo. Okwesibini endiyithandayo amathambo wakhe alele apha eMzantsi Afrika. Wow. Useyibhukanani eqanda. Uthixo wamazulu. Uthixo wamazulu. Uthixo wamazulu. Believe in God. Nguye ozosiphumelelisa. Uthixo wamazulu. Nguye ozosithophia. Uthixo wamazulu. Anaphakathi uThixo wamazulu. Nguye ozosiphumelelisa. Unganjani namhlanje? Angimazi uThophia wakho. UThophia wakho ikhenza. Uthixo wamazulu nguye ozosiphumelelisa. Angimazi uwana phakathi wakho. Kodwa umana phakathi yakho kuasma. Uma kuyasma uThixo wamazulu nguye ozosiphumelelisa. Angiyazi ngalophuma kulo. Uyayazi wena. Kodwa uthula namhlanje tula ngoba uThixo wamazulu nguye ozosiphumelelisa. Uthula namhlanje mdumisa ngoba uThixo wamazulu nguye ozosiphumelelisa. Hayi ke sifikile KZN. Sifikile Durban. This is our first stop. Sise St. Peter segama lakhe kumongameli uMC Maci. Now once again it's been a great journey. We're looking forward ukuthi ke sive mongameli isichazela nangokufika kwalenkonzo kwelicala la kwaNatal ukuthi kwenze njani nokuthi history yalenkonzo ihamba njani as far as this part of the area is concerned. Kwelicala ke laseNatal. One of the things which has stifled our church is because of the legacy of the past. Which as a black nation, it is surprising how did we survive in a world that was made for whiteness. And as a result, history has been distorted, and history has not been so correctly directed. And out of that headache,
Maningama fly-by-nights who have used us for their own benefit. The pain I was experiencing when I was at World Baptist Alliance, being one of the oldest Baptist formation in Southern Africa, but we were taken as a non-existent organization. And if you go even to other areas of concern, religiously, you hear politicians who are members of our church asking me, why are we not being such a powerful church? Why are we not being mentioned? Why are we not being spoken about? Why is our truth so hidden? And one of the reasons is because somebody else has stolen our forebearers' idea of preaching the gospel that is cleanly for the liberation of the black person, and that is cleanly for the focus of our church. If you remember our history at Anda, that school there was designed particularly to train black people for blackness, for the liberation of a black person in the oppression of a white person, but without losing their theology. But the white men destroyed that school. And after the destruction of that school, the moderator that is before Pudule, in his attempt to survive in a world so thick with black oppression, decided to build a school so far in Lesotho, which was very difficult for our people with no funds to access that school in Lesotho. Today that school is no longer in existence because it was not accessible to our people, and it is now functioning as a high school. But all of those are difficulties of our heritage. So in essence, we don't have historical archives that have captured the authenticity of our origin as a church. As a church, we do not have anything. I even throw away the book Dr. Harvey wrote about us, the Foreign Mission Board. I throw away that book because when you read it, you can tell it's not us. So there is nothing except that what you hear from our older people, how they have struggled along. So what I'm saying is there are no archives, there's nothing that was written for us, and because there's nothing written, so it is very easy for anyone to use us for his own benefit. I am with tears that Abotatungwane, they are no longer here, who have historians to their best. Without any education, they had such memories. And Abotatu Msomi, the father of Reverend Msomi, they are no longer here, who had brain like nobody's else brain, who could tell you of our history like nobody else could tell. But unfortunately, they have died without all of that information documented. So this is very valuable. We are in the very south coast of KwaZulu-Natal, where our church entered in. And from here, Luke spread the gospel after being trained by Koti and by the school in Anda. He went and established, went all the way to KZN, to Durban. That's where he spread the gospel until he had to return back. And as a result, Abo Babu Cele, Mfunsu Cele were born from there. Abo Mfunsu Mate were born from there. Abo, even the Shembe, I'm sorry to say the Shembe. They come from, that's why Shembe is nothing called Shembe. Shembe is the Nazarene Baptist Church. Is Shembe waila Mkomazi no Mate, training from Mfunsu Luga. And because also feeling this oppression, decided to leave, because white people taught us in order to be a Christian, we have to act like them.
talk like them, dance like them, and strip our culture away. So Shembe was created out of fighting that mentality. And that's why Shembe, even though we call it a cult today, but that cult came out from that resistance. But he is our brother. They say there's a blind man who was preaching around, which converted not Reverend, but Deacon Jagobe Shalata, the father of Luke Shalata. Wow. Yeah, that blind man is the one that gave the gospel to him. And he heard about Koti, and he decided to, and he got arrested. Mind you, get arrested and in jail. Get arrested for preaching the gospel. And while he was in jail, he heard about Koti, who was an interpreter in Queenstown. And he found ways to get Koti, and they sent for Koti to come and release him in prison. And after releasing him in prison, then they decided, well, since they could not function in this oppressive area by horses, they rode horses from here to Queenstown to go get Koti and beg him to come back this way. And that's where how our church started in this area. Ngo-1900 emva kokuba iformaliziwe lenkonzo yonyula umongameli wayo wokuqala, which was umfundisi uEbenezer Koti, the first moderator to be officially elected by delegates ezazikuloo nkomfa. Ifounder le yalicawethu umongameli uKoti. Umongameli ngumzi wakhe lo kuma 1800. Ilapho uba uKoti wasuka ekomani wazokwakha khona ithuna lakhe lapha ngezansi. This is very monumental. This is very historic. This is big. You know, it's emotional, it's touching, it resonates certain emotions within me as an individual. You know, and I hope people watching this will grasp this information that we're bringing forth to them. Some of us, of course, we are very young. You know, we were recently born just yesterday, but we've heard about this great man. And under the difficulty of that time, he managed to lead this church. Nangu mongameli wethu la ilele khona. Yeah, now. BK Koti. This is historic. Nguye umongameli wethu lo apha. Kuwapha amathambelele khona. Yes. Imbali yethu iyasixelela from Eastern Cape. Yokuthi he was our first moderator phange in 1900s. Okay, uKoti. Unkosikazi kamongameli omdala, umongameli wethu ke lo. Ngokusho kwabantwana ukuthi umongamelikazi lo uKoti, ngesisikoti. Amaculo esiwasebenzisayo currently ongomnye wombhalo wamaculo alapha eNational Baptist Church. Yeah. So ke sinamaculo nje sinengoma esiziculayo. It is unayo contribution kulonto le ekubhaleni amaculo. We are so I can't describe the feeling. We're out of the mold, also emotional at the same time. It's just a blended, mixed feelings. Yes, so we are so grateful. When you listen to what Koti had done,
God had 12 children, and 10 of those 12 children were girls, educated, and he took them from Queenstown because there was no education in our area here. When he was brought here, those children decided to leave education, leave their bread and butter to come and train a black person at Harding, and without no pay. So that is the struggle of our church, and that is not written. Ijoy enginayo ba, especially to be kulamayade sikuwo, and nokuthi nje sikhombise imibulelo kotata bethu, imbulelo for ngoba if babengekho ngaba siyo lento siyo, and even the blessings esinazo is coming from their struggle and their pain. Enjoyayo nje today is not insebenzo yethu, imisebenzi yabanye amadoda asebenza kunzima. So that's why I was crying ukuthi it should not imzwa ke afanele ngolu hlobo, but because of the blackness is khona into ekade ngisho pha ukuthi in spite of the difficulty of yesterday, living in a white world, I'm still here. The third moderator of our church, Reverend Charlotte, this is his son. This is his son's house. Siyavumelana noVezi ukuthi ubaba omkhulu wakhetha inkosi kumpumputheni lo uJohn lo uJohn so okay uzinjalo ngempela iyama njalo, and then ke ubaba omkhulu ngafundile. Yes. Kodwa akwazi ukufinyelela King Williamstown, not Queenstown. Not Queenstown, King Williamstown. Yeah. Walapho adibana khona neKenya overseas ke abanikho lawo wabonana nawo, and then ke wabuya uzosebenza lawo shuma ivangeli baba omkhulu uJacob. Wabuya noCourt. uCourt wayenginokolika eKing Williamstown. Enkantolo. Wathi wayezithula wabuya naye wamcela ukuthi azoma ngumsizi wakhe la, and then uCourt wase-ordinwa kwawumfundisi-ke wafundisa wafamfuna ukuphatha leli bandla lonke leli bandla. Ubaba omkhulu wathatha-ke uLuke Charlotte wamthumela eQanda lapho wafunda khona ufundisi. Ubaba wafunda ufundise efunda eQanda. Umama wakhona, umama uMhlophe, uyena uqala waletha lenkonzo yamaBaptist leMbumbulu. Yayingekho, yafika ngaye. uShalata noMaca ngibazi njengoba ngisho kusukela ku-1950 uyena uShalata uyiseka mengameli hamba nokwehle kwakhe isizwe wayithi kuyayiwe eplatform befika la bezovusa leli bandla. There is no preacher in this church that we are who has not stood in this. Ongazange ke wanyathela kule pulpit. From Reverend Koti going all down. Reverend Jason Ndaliso has also stepped here. Actually, my father, and then then the Bible which I have, I'm cool. I grew up in the church. Like I say, I was born into the church. Mama was a member of the church, and my father was a mother of children. Now they were members of the church. So the church goes actually even beyond 1924. Okay. When they came up. Now they do come up. Laba Mangas will be so happy. I've tried there, I actually did, but the surname is very scarce too.
I have benefited from this church. I received my primary education from those classrooms. Okay. I started from here, we congregation, Tombi. And I always say I was failed by the teachers or mistress Lamoba Bebeti. So they failed me. Now, if I'm failing, I don't tattoo to get one inch, might be being quara. Have a fun of inquiry to see Swagu. I received my son 6 certificates from those classrooms. Okay. I grew up, and then my father died when I was actually going to turn 21 the following year. My father passed on. It is then that now I began like the elders in this church, like so the whole church and all those noticed me. So I started taking up in Kongozelo. I always said, I started in Kongozelo when you started. Hanna nekikuqala he nekinkamune hell. Bontate batula ka mona bomme ka mona. Mohamba ngempongozela ngakumela. Ha tsamaya sekotolo sa mona hell. Mohamba la makuwo tata. O tsamaya bontate mona kuphuma mapeni. O tswa dipeni ke. Ai ande man. Jezela nga. Ha ke a ubongkhulu ka bomme. Ngizokukhokha uMamswati. Ngkhulu Mamswati. Oni ngokuthi 226. Utraka 226 he. The old grannies used to so do that. I know for myself the motherhood of the church which we are indeed mothers. Also when I was called to the ministry in this church, and they told me what this thing is all about. They were appointing me. Saying he drew inspiration from Uche S. Mahlang, I drew inspiration from him. What you may not know as a congregation is that Umam Pudule went to Scarlett College and studied education there. American Baptist College, Mangfiga Mina, he was known as one of the most fiery preachers. Abantu babefunda nabo baba colleagues army, they pictured, in fact they depicted him as one of the fiery brands in terms of preaching. Scarlett College is part of the Vanderbilt University, and Vanderbilt University I am a graduate of, is one of the top 3 schools called Ivy League, after Yale University, Columbia, and Notre Dame in Indiana. Those are the things that I wanted them to capture. The places where Baptist is are humbling places. This is Kliptown now. Kliptown is a place where we all source our history from, our political history. This is where the Freedom Charter was made. It's also the poorest part of the country. It has the poorest communities, which then makes Reverend Putule a very interesting person. He refused to move out of this area, and he seemed to source his spiritual being from serving this particular community. Lapha mina bangithunyelwa ngomuntu la ibandla la elithe lomfundisi la isiya kodwa bebathumela. We as the WW Brown, I'm sure I can speak on your behalf this morning to say that we are thankful just for the moment you take to bow at him and thank him for the sacrifices that he has made. He's my father, and he doesn't listen to me. He don't listen to me. He listens to Helen,
listens to Maggie, listens to his wife, but he does not listen to his son. But even for that, I am grateful because he has been, he has led us and he has been an example even to me. And we thank God for his life. We thank God for him. We thank God for his wisdom. Sister Sirobe, we thank God for you too. It's always nice to reflect and go back. And so somebody like Reverend Putule, church is quite horrible. As you coming to the end of your life and retirement, like politics, people can treat you like you don't exist. He exists. He is the wisdom. Yeah, he's this church. It is hard to see that those were before us, our forefathers. They are the ones who actually laid the foundation within us. You see that, okay, since now they've passed on, you see, but now that the torch has been handed over to us. So you try to emulate them, walk as they walked if possible, without giving you the strength. He himself refers back to his old leaders. Most of them are not there. He respects them. And so our job is to respect him. Because the church itself is a contribution of all manner of people. And most of it by people like him. Yeah, I think I have lived a bit longer. Admittedly, I think here I have lived, I'm the longest one. That is by age-wise, of all my predecessors. Yeah, I have actually lived longer than them for about 40 years. Now that's a great difference, you see. It's a great difference, yeah. Thankful. Diabonga. I'm thankful. Diabongoza. My journey has been a worthwhile one. Owamke umsebenzi okanye olomuhambo beluhambo oluhle kakhulu. Siyabulela kuwo wonke umuntu. Utata uNgubeni thina besimbiza baba. Waye on a mission to build the Baptist church. He was not in competition with anybody. Baba uNgubeni ubeya ku convention ukuthi abantu bayovuseleleka. Abantu they must contribute to worthy causes. That was his mission. When he was in the US studying at ABT in Tennessee, he had a friend that he was studying together, Granville Smith. He gave him all the funds from the USA to come and build the same church that looks exactly like this, as the same as in Flint, Michigan. Yebo, indima yabo bayigijimile kwaze kwafika isikhathi sokuthi inkosi bakhumbule. Ibalulekile lento bayenzayo lentini. Sefuna le hisona sifuna ngamahlo abomvu. Kufuneka yenziwe and ufuna yenziwe not by outsiders. Alright. Kufuneka yenziwe ngaba balapha. Ngaba Muslims teta. Ufuna bona. Stand, Brother Nanisa, and preach God's word. Preach when they like you. Preach when they don't like you. Akhondo irich ngathile. And lento bafundisa abancinci. You must never take it for granted. Inkulu, it will make you bigger. Asobe nibuyumva. Tu. Preach when they are happy. Preach when they're not happy. Preach them when they come. Preach them when they don't come. Yabona lento yenzekayo yoluqhekeko lungaka. It will not happen xa niyazi base of where you come from. Yabona Loyiso, utatomkhulu wakho wayehamba apha. Thina ngoku sizonyathela apha namhlanje. Ayinkulu ngalonto. Inkulu lonto and ibalulekile yenzekile. And we thank God for this. Because you have the power.